DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TMO television. Beebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo. Yenze Kanka Kapita, yenze Mutesitesi, yenze gw'owulira mu byuma eno. Okutuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya puroguramu yaffe ŋŋanze eyitibwa Political Dose. Ntuddeyo ne muzzukulu wa Mole Namatovu Mirundi mutabani wa Tamale Mirundi Senior, ono nga ye Tamale Yosefu Junior. Yosefu Junior ono tutuddeyo okubaweereza ensonga ez'enjawulo naye nga okubatuusaako Political Dose ntambula ne Haji Nzika omusomi w'edduwa. Haji oyo gw'olaba abaweereza obubaka bwa COVID n'abagamba you keep a social distance, ate era n'abakubiriza gye muli muleme kuyombagana. Agamba nti tewali kitambula nga tewali ssaala bizinensi zitaataaganyizibwa, naye ekisinga obukulu abasinga buli mubeera ne bannammwe ate mudda mukwatakwata. Weegatte ne Haji Nzika ng'oyitira ku namba z'essimu ezo z'olaba musobole okugattira awamu edduwa esobole okubayamba okuyita mu biseera eby'okusoomoozebwa bannaffe mwena abalina bizinensi nga tezitambula. Ate edduwa ya Haji Nzika esobola okukyusizaamu ssaako naawe obufumbo bwo nga buganye si lwa mbeera ya byanfuna naye lwa amalogo n'ebirala ebiyitiridde. Yogerako ne Haji Nzika ajja kusobola okulombera edduwa mutambulire wamu. Ng'oyagala okuzimba abasinga buli mbeera lwe banyigiriza nga mufunyeeyo obudde mwagala nnyo okulambula sayiti zammwe ssaako n'obutaka bwammwe okulambulayo okulaba nga mu butuufu omwaka newankubadde COVID abanyigiriza ate wali agadde oteekeyo ka structure ove mu kupangisa okendeeze ku nsimbi. Aba Stone Roofing and Construction Company, kampuni eno ekulirwa omusikawutu gw'emmanyi ayitibwa Nkooyo Irisa Kiwana, ye n'abasikawutu banne bakugamba osobola okwegatta nabo ne basobola okubanga bakuterawo structure. They are Stone Roofing and they are a construction company. Bakubalira okuva ku plani okutuuka ku nnyumba lwe bagikuwanga ewedde. Tekyakwetaagisa kweraliikirira abazimbi babbi b'amateriyo, kweraliikirira abazimbi batwala misumaali. Bano basikawutu abalina empisa abatambulira ku moto nti baagala okuleka ensi nga yanjawulo okusinga bwe bagisanga. Kakati Nkooyo Irisa Kiwana ojja mukubirako obutereevu n'aba Stone Roofing and Construction Company basobola okuba nti basobola okuyambako n'ozimba. Nyenze butereevu eri Tamale Mirundi Junior tusobola okuba nga tuggusa ekitundu kyaffe kino ekya Political Dose. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okuba nga mulaba TMO television. Mwebale nnyo okwekuumira ku Mirundi official. Akaseera konna Yosefu Tamale Mirundi Senior abatumidde n'abakubiriza okwambala masiki. Alina masiki ye yadde ayambadde abantu nga bagamba yakoze abantu bakadde akola comment ya bombu sikwadi namulabiyeko mzee yadde ayambadde masiki nga nnene yadde ayambadde masiki ate mzee yayambadde ya bombu sikwadi abatulaba mbalamusizza mwebale kwagala programu zaffe zino zemukola mwebale kwagala ne Tamale Mirundi official abantu badde bagasi nga mbuze ku Tamale Mirundi official ate kye batamanyi nti wano wena atandikira okuwa ebirowoozo byange tukyayamba ku bantu ku psychology ebiseera ebyo ne kankaka era kakati psychology abantu bamwetaaga ate nga abantu bamwetaaga bayize psychology abantu bamwetaaga nnyo environment gye tulimu. This is the most stressful environment. Economic hardships, relationships, breakups in marriage, pandemics, diseases like COVID also bring stress. So there is a lot of stress. Abana babadde masomero, they are worried about their future. The teachers, the people who are working in other sectors have been affected by this COVID thing. So it is really stressful kankaka for everybody. The musicians have so it is a test for humanity. Yes. And for people who are going on to batade kukatiyembaga amawanga amalala. Olwa numbers zetulina ku COVID. So it's really stressful. Buli omu awulidde kumanyi ga COVID. But abamba abakaba abalanga basanyufu. The opportunities to are making money out of this stressful environment.
waliwo abapechualinga ebintu pechuament department ya government la security abali ministry ya health bo bakola era newunyiza omuntu nga ngamba nti ate ffe mune covid yatukoledde so this is a free economy abantu bateekawo prices z'ebintu lina nabafande nakalema nga akwata ababasi newunyoba ye economics we yamusomerawa ate government is setting up prices, government is setting up transport. Okola bukozi alternative. Nemuleta buses za. Ezamweze mwagamba. Ezamweze mwagamba. People za manager yalekawo yagwa male mu ejikuuma. Agenda kusettinga misolo na miwendo gya basi zatagula. Na miwendo gya basi zatagulira mafuta na mazzi wadde okuzigulira omupira. So that was bad. So nengamba bozaako nnyo baganda bafa batulabire bweru w'eggwanga mwebale kutwagala mwebale nnyo n'abatufollowinga amazima nammwe abatuwaka nnyo manyi me am past a level of where I have to prove myself sikyennyonnyolako kankaka I give you the truth you either take it or you leave it omanya bannayuganda baako okumanya basinga obungi okumanya n'okutegeera baabyesamba baagala nnyo bye baagala okuwulira kyekizibu kye bayina akati n'abalala olibawa chance bajje batulawo bajja kuwa ebirowoozo byabwe you see the first thing they teach us at school is to respect other people's opinions. That is the first course you do at the university to respect other people's opinions. Munefe twabeerangawo mu lecture room omwana najja n'akuba bitopiki bino ebya presentation naye ng'okimanyi nnyo musinga but the mere fact nti ye ya presenting nawe ng'olindako chance yo, so that's a problem that we're having in our society. The level of maturity we still lack even in politics. Our politics is not on ethics. Naye ng'oli otya ndi bulungi obaddeyo otya mu mbeera eno olaba kati mwami kankaka afa abali mu setulaga abajja ne twogera amazima tojja tusubira nti tulina wano kati emirimu gye tukola amazima because munaye oba olwanagana ne government oba tulwanagana nayo naye ebirowoozo byo bw'ogiwabula bifuuka threat eri abantu abamu abalowooza nti munaye bamanyi management basoma okutegeera because management tulina 3 types of management authoritarian management paternalistic management n'endala ziringa nga 3 authoritarian paternalistic n'endala njerabiddemu so kakati ffe tuli mu authoritarian it is abantu tebawula authority na power nenga byawukana. Authority comes from a Greek word but it means counsel and advice. Authority is based on logical. You give reasons why you have done some things. But power, it is not everyone can have. But authority, you give reasons, logical reasons why you do things. That's why President Ddala under cabinet again naliseewo. So he gave. Bible gave a reason because he has authority. You give. But I don't think that was logical. You give logical. And, so, tuli bulungi wadde bya struggle nga obimanyi ne activism si byangu mu Uganda. Amazima. Ensi yaffe tennatuuka ku demokrasi oyo oweekwewa ekitiibwa ebyo yo containing ebirowoozo by'abalala. We see each other as enemies. Politics onti oli bwakuwabula olwo abafuuse mulabewo. Abantu baagala kubawabula naddala abakulu abo. Era omukulu oba mu gavumenti gwamuwandiikira speech n'ogera n'ogamba abantu awo akalimo kaba kagenze kwabwe akitegeera ggoba ate nga kituufu gwagiwandiise ate nga kituufu mune gwaba agiwandiise naye kasita awulira nga weewaana matoto nzaamukolera kino nzaamutegeerera akalimo kaba kagenze kwa Uganda yeyo Africa. Tribalism bwe yasukka emirimu abagisobola si be bagituulako abatagisobola nti power no authority byawukana abantu bangi nnyo bali mu bifo wano mu Uganda kati nalabye cabinet President Museveni gye yalonze naye baminisita babiri balinganga be basobola omu accessinga be basobola omukubira essimu n'agikwata on the 80 ministers ate nga parliament yagala kwongerako bafuuke 81 nti kaseese bagenze okukyetegeeza teyina ayagiripresentinga kakati tujja kuba tuli awo nga n'abalala buli district buli constituency nga naye vayo naffe twagala minister n'abamawulire nabo bajja kusika bagenda naffe twagala minister nammwe aba YouTube mwami kaka kamujja kwekolamu ekibiina kyagala naffe tuli bangi
Mutwe minister atwogerera. Nawulirako n'abasawo Abaganda emabega kalicha yaabwe yeetaaga okukiikirirwa obulungi. That the people who have authority are not giving logical reasons why they are doing things. That is the problem. Omanyi wenkufunidde mbadde ne issues nyingi. Of course obadde oludde okulabika. Yes, badde do. Namazima ddala nga abakugoberera ku TMO bakusubwa. Katonda atusaasidde ozze. Bingi nnyo ebibadde mu ggwanga nja kutandika n'ebiriwo. Abantu bammwe eri baabatadde, emmotoka yammwe baagitadde, baminisita abamu baabawadde, abalala bagamba mulimu n'abopposition be baabawadde. Tujja zingira mu bingi Ssaako ne waliwo abagamba nti sipiika eyalondebwa omanyi nakuwulira waliwo akadaaga nnyo. Era laga nti ku luno tugenda okulaba deputy speaker nga wamaanyi okusinga sipiika. Amazima ddala ndowooza tutandike nga tukulisaayo abasibe abaludde almost emyezi 6. Abaganda baffe abe bajjeeyo tubakulisaayo nnyo. Naye njagala obakuutira ekigambo kimu nti bw'oba olwanisa dictator oba bw'oba olwanirira amazima beera ready okugalwanirira mpaka mu ntaana. Olina kufa nkiddemu bakiwulire. Kiddemu. Demokrasiya wa Africa bw'oba olwanirira enfuga eri ku mateeka Makiveri akyogera bulungi nnyo nti omuntu omusajja ayina empisa ayina ethics nga bw'olaba Katumba Wamala nga yeetooloddwa abatayina ethics bagenda bajja mudemolishinga. Mpulira Julius Caesar eyali senator eyali kabaka w'e Roma yattibwa abasajja Brutus ne Cassius abaali ba senator mu Roman Senate nga kye bamulanga ekintu kimu kuba na mpisa na ethics. Kubanga bwe yamala okufa Mark Antony yakwata omulambo gwe n'ayita Abaroman n'abalusomera byonna Caesar bye yabakolera n'abagamba nti guno we yabanga ze nsobi za Caesar okuzimba ejje eribakuuma bwe zibanga ze nsobi za Caesar okuba nti mukola businesses ne mufuna sente. Caesar yabeeranga mu birombe by'eggoolo gye baali bamusindika nga mukoddomi we gundi mukoddomi waani mukoddomi we erinnya tunaliddako mukoddomi we mwerabidde erinnya simanyi lwaki linvuddemu. Mukoddomi we kubanga yali yawasa muganda wa Caesar omuwala naye mune nga bamusindisa mu birombe by'eggoolo n'akola ssente ng'awa Abaroma ssente. So ne bamwagala nnyo Abaroma olw'okuba nti yabaserikiranga ssente eri gyali akola ssente epitirivu. So ne bamutta. So what am I saying that abantu abasigaddemu ensa mu Uganda be batini abalwanirira amazima abalwanirira demokrasiya ali ku mazima batini kwa politics waffe taliimu ethics taliimu mazima kyobalanga gavumenti erowooza kukugula so si kuzimba. Kakati tubakulisaayo nnyo Baganda baffe era nze advise gye nsobola okubawa pompe mbadde mwerabidde bamuyitanga pompe. So advise gye nsobola okubawa Baganda bange abo psychological ekkomera zzibu. Ogenda okuddanga ne mukyalawo omu bamukuwasaako oyinza n'okudda nosanga abaana abamu nga si babo naye okuvaamu psychologically okuva mu kkomera oyinza okuvaayo physically but mentally ng'okyali mu kkomera. Amaami kakaka batu batamanyi nti amakomera agasinga gatuli mu bwongo omuntu kasita asiba mindset aba amaze okuteeka mu kkomera. Mwami kakaka kino kankikubuulire nti abaana abasinga obungi oba ensi gye tuwangaaliramu batuteeka mu makomera g'obwongo. Omutulaloza nti mwavu naye obwavu komera lya bwongo. Ekyo ngamba kikino newankubadde banubianire bayedi mutwe babadde mu komera naye naffe abaasigala ebweru abamu twasigala mu makomera. Mpulira banubianire babadde mu physical prison eriwo gye balabako. Neffe Abannayuganda tuli mu buwambe mental imprisonment
nti omwana wa leero alooza ku kyennyenda n'alya ki enkya nnyenda kulya ki olwaleero eryo lyonna kkomera kati omwana oyo alowooza ku kyagenda okulya he is in prison hunger prison ekkomera eri enjala era tajja kulowooza kintu kiri constructive kitwala ggwanga mu maaso naye okwetwala mu maaso because he fears the unknown the uncertainty kakati waliyo abalala abali makomera ag'obulwadde yalwala ne obulwadde bwe ababulowoozaako zennyenda okugulamu eddagala n'azijjawa obulwadde bwamuggala endowooza n'ebikolwa era buli waatula wagamba nyenda kujjawa ezigenda okugula eddagala lya sukaali annumidde emyaka gino so eno society yaffe eyina amakomera mayitirivu abalala we are locked in a poverty mindset nabagamba teriyo kye bayita ghetto komera liri mu bwongo it's just a mindset because Uganda yonna ghetto kisinziira ani alaba so osobola okuva ewantu n'oba ow'amaanyi naye lwakuba tuli mu makomera so buli omu muli mu Uganda ali mu komera mu ngeri ye nga bali bava mu komera n'Abannayuganda abasigadde balowooze ku makomera agabali mu mitwe exactly era kyembadde nzizaako nti nga tukulisayo baganda baffe banobiyaniri ba Edi Mutwe ababadde mu komera naawe Omunnayuganda tuula leero olowooze ku komera ly'olimu ery'ebyenfuna Mwami Museveni lyatwikamu amakomera g'ebyobufuzi amakomera g'endwadde amakomera mangi nga nagamenye wano tuyinza okusulawo naye ekyaleetedde ebyo Mwami Kakaka bwe twali mu kalulu there were no communication between the security agencies and the political parties nekijja kituleetera obuzibu buli omu okutandika okwashuminga munne byakola where there is no communication nga Mwami Kankaka soogera naawe kijja kufiirako abantu basaalumanya ne bannaalumanya okufa because buli omu alowooleza mu illusions tusigala mu kuteebereza kyobula nga intelligence reports ezimu tezaali accurate bye zaali zoogera byali bya kutebereza nope ekolaki one there were three fears that I think me personally in my opinion n'abalala we bali jango badde mukisa balyogera ku nsonga eno but this is my opinion one there was a fear that there was a foreign power which wanted to use the situation eyaliwo mu kalulu okutuukiza ebigendererwa byayo one to destabilize this country because the foreign power had the money and they had the guns and had what so the people in security thought that some group or in other political parties were going to be used by this foreign power. The second reason there was a report that some youth the ones that are yearning for change were being sent money from abroad baweebwa sente okuva ebweru boche ekibuga that was another report nkulaga the fear of the unknown yaliwo because of lack of communication between the parties between the stakeholders in the election the other one there was a report or a rumor that allegedly was pointing out that there is a group that wanted to assassinate Bobi Wine. Bamale bawayirize government. I don't know whether it was inside the government or outside the government. So, chovulanga bamuwanga kabangalinga nyingi ezimutambulirako. There was that rumor. So, nenga kakati the security had to come in. Nereta ze drone okwata okufuna information ojukiranga bakwata buli omu salumanya ne nalumanya bayola buyozi ayambadde redi batambuza mmero batambuza ki they had to get these people ne tupa ku drone ne tugenda kukwata ba leaders ba NOP abaliranye the inner circle of Bobi Wine ewe muri Edi Mutwe no bianiri Dan Magic they were Pacific nga bakwata
kati fe abaasigalawo ne tukubwa nga bwe nalumbibwa ne tukubwa tusirike tubeereko mu bitanda nga tusirise bamale okufuna ensonga zino esatu oba ntuufu. But I think as a researcher na ngeri gye ndabyemu okuteebwa kwa Nobianiri n'emmotoka y'omwami Bobi Wine kitegeeza ebintu bisatu. Ziri fears zirabika ziri compromised ziteeseddwako ziri eza unknown zetwalina before mu kalulu nti no kino tekiriiyo na kino tekiriiyo na kino tekiriiyo so bano bagende because okubateeka mu court martial lwaki tebabateeka mu civilian courts. Court martial is out of civilian courts. Court martial ye ekola byaki court ya mwami Museveni gwalagidde okuta gwe bata gwalagidde okukwata gwe bakwata. So the second phrase genda byemu the fears zigenze zikoma. There might be communication. Njagala banfune bulungi communication. Bobi Wine ne mwami Museveni bayinza obutateesa ne balooya baabwe kuba woba toyina authority oteesa abantu kye batamanyi nti nogenda mu courts of law nogenda mu court oba ogenze kuteesa otherwise bw'oba tolagira noga kakati njagala omuntu wange afulume mu kkomera naga go to court obeera mu nteeseganya because court nazo za government era mwami Museveni yalonda azikulira owinyi ddolo alipotinga wuwe butereevu so bairo bazikuwa bagadde ate sibe ali mukomera nti alina omusango wabula because of politics bw'osoma mu political science what is the state bairo za wano tezikyaliko nti eri constitutional abakulu kyebaagala according to the will of the politician we baagalidde we bagikuwira because that is a state abasoma political science era tewaba mateeka state yeteekawo amateeka leero tuliza okubatudde kati mwami Museveni agadde eggwanga nange opposition nyingira ennyumba. So what am I saying that there would have been a little bit of consensus and communication to iron out a few differences that had brought innocent people to die over erosions and the fear of unknown. That's why we are having a little bit of compromise and sanity because drone zakendeddeko n'okutta abantu ekyeyonoonero even torture egenze ekendera. It means that there is an answer and a solution to the other three questions, the unknowns that were raised by the other party. But in democracy, negotiation is nungi. Not every time tugenda kufa because bwe tugamba okusituka okulwana abantu bagenda kufa. So njagala tukitereeze bulungi. That is my thinking. But don't you think it was the opposition that was avoiding to talk to the government? Was it that the opposition never wanted to talk to the government? Kubanga mu Uganda mulimu bad politics. Bad politics ali bwati. Nti once they see you when you're in the opposition and you happen to talk to anyone, whether in a corner, whether in a public place, whether in a private place, gwoba olidde mu opposition oluki olukwe. Yeah, because I think that's why the opposition normally avoids the government. Who think like that are naive. Bamemba ba parliament aba opposition batuka mu parliament boogera na balana. Boogera. Mbatwaleko ku parliament olwalira abayina analysis eyo ng'ababaka ba NOP batudde wali ku kantini yaabwe teboogera na bamemba ba parliament balala. Boogera. Olwaleero prime minister we Israel abadde prime minister emyaka 12 kati opposition lead. So politics gwe bayingiramu tebamanyi nti guno muzannyo ogwina amateeka agafuga okitegeera bw'obanga olowoleza mu politics owa hatred owa obutogerezeganya gwagenda okufa mu ssaawa ya leero bannabyabufuzi abaliwo kati abaana baabwe tebaafira mu kwekalakasa kituufu njagala ompeeyo omu bannabyabufuzi ababakulembera tewaliiwo mwana we yafiira mu kwekalakaasa negwe buli we wabeerawo tensions. Let me tell you, Buganda ne central government zaali zikubagana nga zirina tensions. Abantu abafiira mu 2009 banadda bafa bakola ki
nenga Ssaabasajja Kabaka asobola okukyaza mwami Museveni mu lubiri lwe ne babaako bye batesa ku lw'obulungi bw'eggwanga. Era nze sisobola ganti enteeseganya mbi, otherwise iPod teyandibaddewo. Mpozi ng'ogamba nti opposition leader wo gw'owagira tajja kutuula mu iPod. N'obwa leader of opposition yabute. Leader of opposition ayina billion 3 mu office 2 ze muweebwa ki government. Leader of opposition akole ne cabinet, shadow cabinet gye balonda aba opposition buli omu bamwongerako 1.5 sente ba shadow minister opposition beeronda buli mubaka ali mu shadow minister bamwongerako 1.5 okumusobozesa okukola emirimu, because bwe tulonda abakulembeze tubalondera bitundu na kubulwa obulungi bw'eggwanga. Era sisobola gamba mubaka nti government tolobingira abantu bo mu government abakulonze gendo balobingire ambulances gendo balobingire amasomero amalungi, because abantu balina endowooza embi sente za Uganda za mwami Museveni si za mwami Museveni, misolo gyaffe. Okitegedde mwami Kanka? Kakati tuyina kye tuyita liberation policy ne structure politics. Nti era leader of opposition agenda kwogera ne prime minister, because tayina ngeri gyagenda kukola mu mirimu leader of opposition nga takuyogedde na prime minister. Of course. Leader of opposition aba mubaka wa parliament nga bwolaba mwami Mpuuga teriyo ngeri gya n'akakiiko agenda katuulako. Because it is not the issue of what you want and your emotions. It is the issue of law. Gano ge mateeka. Kituufu. It is not your emotions that drives politics, but the laws that are the law. You follow the law. You can't act outside the law. Era baga ekibiina ekibadde ekyokubiri kye kireeta leader of opposition lwaki Nopo teyabigaana. Tesobola bigana because it is law. Now it is law that has come in. Amateeka g'ebyobufuzi naffe getumanyi. Tera tulina kulonda leader of opposition ng'ava mu Nuupu. I see. Otherwise bazaake teyandibawadde before. Ono Ssenyonyi teyandimutadde ku kkosasi. Era ne parliament is a government institution. Nayo teyeetongodde teri walala. Era nayo government institution. Kakati aboogera ebyo they are speaking out of emotions. Balowooza politics gulinga muzannyo n'omupiira gulimu amateeka. Era nze as a psychologist I find omupiira gwe gujjayo nti abantu tuli balalu. How can 22 people because babeera 11 yen run to get something, a ball, and after they kick it oli akigoba kikwata ate bw'akifuna n'akisamba kiwemu nera naddamu n'akigoba for 90 minutes oli agoba kintu akifune ate bw'amala. So football ejjirayo ddala the natural behavior of people. The natural behavior of people abamu balalu. Ebintu bino babiraba bulala naye tetulina kyakubakolera because we must accommodate everyone. So okujjayo emmotoka ya Bobi Wine president yalagira nakyo kitegeeza ebintu bibiri. One, ayinza okuba ategedde nti bano abatta abantu Bobi Wine ali ku list. The circumstances gyaleeteramu emmotoka yeetaagisa. Ekyokubiri mwami Kanka mwami Museveni ayinza okuba ategedde nti bano nabo abayuwala ebaali bazannya bintu byabwe. So kiva ku communication. Era looya wa Bobi Wine yali tagenze kuyuwala ekulagira wabula stating his position why the car need to come. And wotunia security wetubanga abantu balumba ba CDF. Bobi Wine deserves an armored carrier according to the situation of insecurity and the reports that don't come out and actually in the country over the assassination of high profile because I'm seeing it personally. If I was the president also, I would Museveni Mumbera Mwalikat. If Bobi Wine is assassinated, he is the biggest suspect. Exactly. The public will not exonerate him of anything. So it was, I think it was a nice step. It was a good step. It was a good indication that according to the insecurity we are having, where high profile people are being assassinated and the government doesn't and it is always blamed on the government. We should give Bobi Wine the necessary protection he deserves by giving him armored carrier, so that when anything bad happens to Bobi Wine, we now start looking for other. But let me ask,
What were the intentions of giving Bobi Wine and Amadi career? From we hear it came from his friends. Nkwano jibe bajimuwa. Mwenga abanupu. What were you targeting to give your principal a bulletproof car, and which is an Amadi career as well? First of all, what prompted that decision that people had to collect money to buy for him that car, it is the status. Status jatu seko. Nti tetwagala nnyo principle Bobi Wine aine million nya mu Uganda. Abere mu motoka etatukagana na mutindo. Ne mwami Museveni bwe yabeera mu nsiko. Banne balyange emmere endala naye nga naye bamuwa emmere endala wadde circumstance yali embi naye era bamulekeranga ekyomukulu kinga kyamukulu ekyomukulu nti ne tufumbye enkoko naye nkoko nkulu eno ya mukulu okitegedde nkitegeera nga bwe tukwata ssente ne tuziwa mwami Museveni yeekuume nga president nandisubidde nti naffe abanupu tekyali kibi okukwata ssente okuziwa principle owaffe naffe yeekuume. Secondly, insecurity eri mu Uganda nti abantu battibwa. Bobi Wine yali akasimatuka amasasi okuva ku basirikale bakuba emmotoka ye omupiira ne batta ani abantu bamwetoolodde Yasini Kauma. You remember Yasini Kauma? And the culprits were not apprehended. The death of our brothers and sisters Cheyune, Frank yali bodyguard we prompted well-thinking members of society to get some funds to buy for him a car, which is not good, which is not bad. Nchewagira. Ntinga abalala webeekuuma ne bano basaana obwo. N'embeera eri mu ggwanga. I understand. Njagala ate nkutwaleko ku kirala. Let me just get this in a flash. Emabegako. Obadde muwagizi wa Kadaga nnyo. Kadaga walaba was she fairly uprooted from the job because she had a lot of interest in the job. We even had rumors. Then her placement right now as a minister for this and that, then East African affairs. Do you think it is fair? It was fair the way she was treated. Nga bamuggyako omulimu gw'obwa speaker. The reasons why I was supporting, let me start from the reasons why I was supporting. I definitely know that the people who have managed to bring a little bit of sanity in our country, and when you look at the responsibilities of Parliament, Parliament is a very important institution. It appropriates money, etematema sente, it does oversight, okulondola sente z'omuyiwa omusolo, it does budgeting, bayina obukiiko. So emirimu emikulu egitambuza eggwanga naddala okutematema sente ziri wali mu Parliament. So Kadaga, she had a lot of experience, having been a deputy speaker for 10 years and a speaker for 10 years. Era botunulira NRM bebadde ezimbye because bwojjako mwami Museveni mu NRM ye number 1 tu Alhaji Kigongo owokusatu abadde Rebecca Kadaga abo bebasatu abe NRM. Naye wotunulira reasons ezamugisaako teziri conclusive. One, bali bagamba aluddeko naye nga tuli mu layini tusimbye layini mwami kankaka ng'akulembedde tavaawo layini eba etambula ate eba etambula. Mwami Museveni ye afugidde ebisanja 6 tavaawo oba oluzinze debate ne ya district egamba nti akodze ate oli aluddewo, ate ono yaluddewo ow'emyaka 10 nga speaker 10 nga deputy speaker ng'oyina president owasatu mu 6 emyaka ye taluddeewo. Kakati okulwawo teba issue. Oyina bamemba ba parliament abali mu opposition abali mu bisanja bali myaka 15 naye bo bakyagamba nti bali mu struggle era bakyaleeta ideas ezijjako mwami Museveni ku myaka 15 ng'obadde mubaka
nga nekyo byasinga okwesibako aluddeko naye nga nabo tebaagala kukola ki kuvaako obadde ne mwami Besigye abadde opposition leader emyaka ago naye tahandinganga opposition officially eri Bobi Wine nti munnange kyenkozeeko nkikozeeko naawe tandikirawo kati omuntu yenna aŋŋamba nti ojjako mukyala Rebecca Kadaga lwakulwako oba olimba toyina yardstick eyo eba tekyakola akulembedde tavaako mpulira n'ababaka ba parliament tebaagala kuvaako bangi bali mu opposition era bw'oba oyogera ku bwa dictator toyogera buli mwena ali muboka naye n'aba opposition bafuuse ba dictator mu bitundu byabwe ensonga ey'okubiri yali afuuse threat yali azimbye power base y'ababaka era okulaba nti yagaana okuva mu kalulu n'avuganya mwami Museveni n'amugyako ababaka 197 nga because the war now was between Museveni and Kadaga n'amugyako ababaka 197 kiba kitegeeza nti omukyala Rebecca Kadaga yali tazanya amuggyeko ababaka 197 those are 197 MPs and those are 197 mobilizers and of course constituencies ye Bobi Wine yatambula n'abameka ababaka mu kalulu mpulira ye yatambula n'abameka kakati ono ye aina 197 Bobi Wine mu kalulu singa yali aina ba mobilizers 197 constituencies already it would have been a different case nekati Kadaga is versing Museveni eyagana nakozesa tactics zange ez'obuyekera nenkubira abantu amasimu but 197 ne bagaana ababaka namukubisa margin yabo bululu bumeka bwalinga 10 of course obukodyo obwo bwekiyekera olaba oli yabubeating atenga president aina sente aina amanyi era abalonda mama Kadaga bonna babamanyi bakwata obulu ne babutwala mu laboratories ne bakebera fingerprints because kyangu nnyo sikabusesibuot nomanya onani gojjaka eyakutte fingerprint yabubala yeri constant ino okuba ku bonna kakati eddaka eba yamubaka eyakutte peni n'alonda kati all of them were known because to have abantu 197 mobilizers in politics it is a message to mchala yali wachi wamanyi ekyokusatu mwami Kankaka kyebali bamulanga kutangira sente za mwiwa musolo kubibwa bakubanga budget wano waliwo yakuba budget yenzige bilioni 5 tugula amayinja tuzikube mama naddayo wakana abijjamu oyo naye yali mulibu era olawo n'abamukuba wale yagula amabale n'amayinja mukodomino w'embuga nati enzige zino zeetaaga kuba mayinja ziri waggulu nnyo bomba tajazi tuzikuba amayinja ng'akubye bilioni ezo mama naga nena mu artist mwandetadde muzomba wawateeka mukale butira naye amabale tunaga tekijja kuyita bojjaje zisenga tiri mayinja gakugula bugozi gatwalibwe ku tipa bakubenzige mpulira kakati ebyo byonna but she also made some mistakes ekyokusatu statements ye yali abikubawo nga webiri oyo nzaamukoze eki nzaamusibiddeko singa ali lwakitula alunda nti ekintu ekitalabika bulungi mba westana nageraga tosobola gamba nti tweronzeemu mweronzeemu mulonda mu nte zammwe so yali abasoga we bali so independent and they are so frank balinga bakiga mu Uganda muna aboogera amazima babeera basoga na bakiga bo bali frank bakiyita batya okubeera frank bwabakyogeranga bwe nga webiri so yali abyogeranga webiri so ekyo kyanyiza ba loyalist ba mwami Museveni bangi ekyokubiri mama yali amaze otegera nti amulwanisa y'omunene mwennyini because omukyala nankabiro yali talina jjajjamaanyi ago gavuma maama era nga bonna beewuunya amaanyi gyagajja naye cabinet yagenza okufundikira nga tumaze okutegera nti asaana minerals bamuli wadinze mpulira
omanyi tewali lutalo lubeerawo nga Mwami Museveni takoze ekyo. So the speaker had become a threat. Ekyokusatu yali akolagana nnyo n'opposition. Bobi Wine we yagenda mu kitundu kye yagamba senga mumuzze nsobola okukola ki okukolagana naye. Kati Mwami Museveni nga yeebuuza ab'opposition bano bakwatagana batya ne maama Ennyo ate nga namba 3 mu NRM. Omanyi doctrine ya NRM ab'opposition toyina kolagana nabo. Kakati ekyo kyamufuula nti yali darling eri opposition ate nga darling eri NRM. He was a crossbreed. Yali agatta amaanyi aga opposition ne NRM, which would have made her a potential president. Thirdly, yali alina international community y'amaanyi. Yali akyalinze parliament ez'amawanga nga alina contacts ez'amaanyi because abazungu bamulabanga bro mukyala manya abazungu bagalanye ebintu ebyo. Oli mukyala obadde speaker oli muyigirize olina experience byonna bina, they can make you a potential president. Ekisembayo Mwami Kankaka ekyali kimufudde threat ey'omutawana yali agaba ssente mu institution ya Mwami Museveni eri authoritarian. Togaba ssente, ye yalina okugaba ssente. Era we yawa obukadde 2 ababaka baddeyo bayambe ebitundu byabwe, Mwami Museveni yabigaana. Naga this is wrong, morally not right. Ate n'abayita entebe n'abawa 4, so that is morally right. Nga ye yazigaba. Kati olw'okuba nti speaker Mama Kadaga parliament yali yeetukkira butereevu ku consolidated fund ekittafu ky'eggwanga tebawa reason yo parliament azijjayo nga tayise wa muntu. Ate nga judiciary as a sector eyina ogenda okusaba sente mu parliament ne state house egenda mu parliament mu kakiiko ka president n'estabayo sente nti mutuyambe mutuweeyo zino. So ye yali atema nga afuuse threat. So ebyo byonna bali batandise okumweraliikirira wadde naye yakola ensobi because bw'oba mu gavumenti y'omulala giveemu jamuke ogende okole ebibyo naye bw'ogisigalamu nga bwe yagisigaddemu yeetegeke okujoogebwa. Era kakati ye first deputy prime minister Nabbanja amuli waggulu mobilizer ekakumiro alimu ne Moses Ali second deputy prime minister yebaka ku ssaawa 4 oyo golaba abeera mu Assasination balinga abatwala omugugu. Kati omulimo gwo ogusinga obunyindoza gwa kuzuukusa Mwami Moses Ali nti Moses zuukuka tukole emirimu sirabawo nnyo kye bamuwadde ky'amaanyi after being third in hierarchy. Nandi subidente cha prime minister yabadde akisana olwa experience ye. Thirdly, Bono Bolanya oba omwami Jacob Bolanya bali ba UPC. Amongi deputy speaker yavama FDC. Bali bayekera government nga omukyala Rebecca Kadaga bali ne Mwami Museveni bazimba institution nali Haji Kigongo ezenale muzetambulira ku kati. Nga Mwami Museveni teyesimbibwako mu party. Ali Haji Kigongo number 2 tebamwesimbako. Era ne Dr. Babu bwe yali amwesimbyeko pate yatula nega nedda ku lw'obulungi bw'ekibiina onote lwaki ye okwesimba kutandikira ku namba 3 mpulira okitegedde kyengo lwaki ye bamusimba lwaki yono namba 3 because you have set a precedent. So Olanya wasn't the best choice okuleetera Seeke okutuula okujjawo Mama Kadaga because when Olanya was in UPC Mama was busy building the structures. Era ne Mwami Museveni yakyogera bulungi nnyo Mwami Kankaka yagamba Mwami Olanya nti I used my buyekera tactics okujjawo ono naawe gwentaddewo nsobola okujjako. Nalaga Mama Kadaga nti enamba z'ababaka bulijjo nze naawe ze tutula mu lukiiko olw'okuntiko ku Seeke nga tunoonya nsobola ozikozesa against you. So the message was a two-way message. Okutegeeza Kadaga nti gwe
nsobola okujjawo nono gwentaddewo nze asobola nze yamutaddewo it was not that ababaka baali bagalulanya no it was him Mwami Museveni ye yakozesa tactics ze ozobuyeekera okujjawo ono okuzaawo ono so era asobola okuzikozesa okujjawo ono okuzaawo ki so it means that use the tactics to eliminate eyali yeyita ow'amaanyi n'awa ne message omunafu gw'ataddewo nti naawe bw'owaganyala. So the last point that I can also give Uganda abantu abadde basatu abalina omukisa mu byobufuzi Bobi Wine, Mwami Museveni ne Rebecca Kadaga nga abantu babaagala kwa buli omu abadde addukira wa speaker nga babaagala like okwagala okutali kugule era ababaka b'enalembaga everyone was shocked by the party decision but we have nothing to do we are supposed to go with the party because we batwale kyakwazi kyebasooka obabrain washinga kubaloosa nti party esinga eggwanga nga communist China bweri nti communist China leero ebigireetedde obuzibu China eyina moto yingira China ogirekenga bweri ebino eby'abakatuliki eby'abasiraamu byo those ideology leave them at the airport come do your business and go away era yazimba rehabilitation centers China amawanga ga G7 ebimu ko bye byanenyeza China is to brainwash people Catholic Church eyina abakatuliki emillion yago mu China but Vatican siye bakolaki siye batwala Communist Party ye China yeronda bakadidinali abakatoliki n'engeri religion gyeyina okutambula because they don't want to contaminate their society whatever ideology you have leave it at the airport so kakati n'ababaka b'enale they are brainwashed so they did a mistake and they knew they did a mistake so I thought that with experience with the Yasoma Civil Jiraba, she was still needed to serve of course. In a very powerful capacity because she was a neutral speaker. Everybody had time to speak on the floor. In fact, our opposition ba dominating nnyo floor. Era our opposition ba muwagira nnyo mama because yali neutral kati waliwo olanya ne amongi omu yali wa UPC omulala yali wache be bajjawo eyazimba structure ezo lero ze beyagaliramu structure ze beyagaliramu bagobye kazizimba baali bazizimbulula ng'azimba kati be bazizeemu ye naali mu oligino jagalo kuba tochi kati mu ewammwe you guys selected the leader of opposition who is Mpuuga in the first ekibuuzo kyange mwe aba people power batandise nayo nga temwali mu bibiina birala kugijoyininga omugijo omupya omusaayo omupya ogwa activism muli basanyufu nti ebifo biweebwa basaladiro kubanga nga bwonenya Museveni eri ne NRM nti yaleeta aba FDC ne UPC ne wammwe gye kiri Bobi Wine yaleeta aba DP abaali aba DP abaali beetolodde ebibiina ne bakola n'ebibiina ebirala bingi nnyo ate n'abawa ebifo eno nga nakati n'eri bwe baatuuse teyabiwa bana abatalina kye baali ekifo naddala ekisinga obukulu kyalina okugaba yekiwaali yali wa DP where do you get the liberty to kunenya Museveni nga ne wammwe bwekityo bwe kiri? Okay, you cannot compare NUP and Museveni. Museveni is seated on a budget of trillions of money, which NUP doesn't have. And our ideologies are different. One is in power, one is not. But I am, in my opinion, personally, I'm not happy with giving people positions morally. Waliwo abantu bangi babadde mu struggle eno beba batandika nabo nange nagijoyininga kujoyininzi waliwo abagisookamu. There are families who have lost loved ones that are supposed to be given a priority. Era kyenkubira ababaka naddala abo bameeya b'ebitundu bawe abaana bano ababadde mu struggle emirimu.
you can fix them in those cabinets. But mayor, but councillor, find places for these younger people because they are not going to work anywhere. But then on the other side, every decision must be logical. Chenagenti omuntu aina authority must give logical reasons lwaki akola ebintu. Logical as an educated person. We are not going to give people positions when they don't have experience. I do accept nti abasajja bano abava mu DP. They know how parliament operates. They have been there long enough vis-a-vis their weaknesses because teri atuukiridde. Yes, the opportunists, they are what, but there is a time when we need them. Mpuuga, Mwanga Kivumbi, I don't question their knowledge on structural governance. And I don't question their experience. Absolutely, I don't. They know how these committees operate. They know how parliament, because parliament is a little bit challenging. You have to know the rules and procedure. In fact, there's so many soka. Chovulanga teba abaka genda tebogera. Bashami malende tunamula bako ku floor. Basegirinya tunamula bako. They are still learning how that place operates. Tova Bobi eri. So Bobi Wine had new people in parliament. Most of them. And he needed experienced people to guide them. Because kijja kuba kibi mwami kankaka owulire nti mba minister mwami Museveni byalonze Shame mu malende mwali oba segirinya naye bano we needed, because Bobi Wine taliyo mu parliament, Secretary General taliyo mu parliament Lubongwe. The only person in hierarchy who is there is Ssenyonyi, the spokesperson. Ate naye nga muki mupya. So you needed omuntu agoberedde aluddeyoko amanye ensonga nga bwe zitambula, amanye n'ebintu nga we bitambula. So if you have Mpuuga in parliament and Bobi Wine out of parliament, then the two authority and power resides over experienced persons. Oba kitegedde? To give logical principle yavaayo taliyo nga n'abana abayingidde bapya weetaagisaayo abaddeyo amanyi kyenaga logical reasons for appointments you are doing. Awo nkutegedde bulungi. Yes, Tamale bwendi siina kyenkola ne eri structure ndala sijinamu experience simanyi bwekola. Alozias tamanyi, Segirinya tamanyi, Shami Malende tamanyi, n'abalala abaliyo bapya Kawalya tamanyi. So techiwa logical reason lwaki oba olonda abapya in a very very complicated structure like parliament that is based on rules and procedures. So they need some time to learn. So that is my say. Njagala tumalirize ensonga zino ez'olwaleero nga nkubuuza ku the recent cabinet ya Museveni gy'alonze. As people power activists, the election or the selection or the appointment of a female vice president who is a northerner, an appointment or a selection or an election of Jacob Olanya as the speaker, erimu judiciary naye gwe tulinayo Owinyi Dolo, naye kansoke mbuuze wano cabinet ya Museveni eno erimu Agnes Nandutu, erimu General Katumba gwe baadde baagala okwasa essasi, erimu Moses Ali atagivuddemu, erimu bangi ne be basudde bangi. Abanupu mulabawo ebigenda okukolebwa, mulabanga cabinet eno nina gye naatwala eggwanga ngaddi simanyi nga cabinet kije yali alonze nekola payemu tuyinza okuba eno gyetutandise nayo ngaddi zibadde zikyusa amateeka anti ngaddi za opportunity abantu okulembera emyaka 3 mweta
gwe mpaaye muga nti naye eri yazimba enguudo oba eno yazimba amalwaliro kati kakule tuine ya Rafaeli Majezi yajawe ekkomo ku bisanja. That cabinet represents 4 of 3 things. One, the influence of genocide over his brother. Because I have been telling people simanyi oba Amawulire baba sasula busasuzi oba eggwanga baliroga bulozi bo ba obwongo bwabwe bonna ne bannabyabufuzi bensanze abakulu nembasekerera bo baga nti afande Muhoozi gwe ba preparing okutwala NRA NRM maaso nembabuuza one fundamental question, give me one thing afande Muhoozi kyakola ekiraga nti aina executive, mark my words, in court kakiteka court executive powers nga kiri wekiri tewali kiraga naye afuna bwa appointment nga balala nemuga kati tewali 90 over 80% of the people who are in that cabinet, all of them went to Gulu. All of them went to Gulu. It is not a mistake that the Northerners have dominated key positions in this country because of the shift of power from Entebbe to Gulu. So the influence of General Sale has manifested for the last 3 years. Sente zonna z'owulira ez'aba promoter abnormal sums of money tezikyava eno ziri waggulu. Oba onfuna oba onkenga nkufuna bulungi. Influence emyaka 3 ebadde erabika ensawo za ssente zirina gye ziva layini y'okugaba erina gyeva naye abaana abalondeddwa abasunsuddwa omukulu ali ggulu gye yasimba amakanda kakati neneewuunya abagamba afande Muhoozi ekyo nkimaze kibalekedde nkiresa. The second characteristic of that cabinet, it shows Museveni has taken all powers back to himself. Kati ayagala fuga yeka amaanyi gonna engeri gyakaddiye ageddiza nti bw'olaba Mr. Olanya ne mama Amongi nga oli speaker nenga deputy speaker ate ye speaker oba nkyogedde bulungi bantegedde bankenga deputy speaker nga w'amaanyi ate nga w'amaanyi okusinga ki naye baakabalonda amaanyi mumugala bamutya oli yagamba am the bridge between opposition and nze lutindo wakati wa opposition era n'obululu abalonzi bebamu ne omwami Jacob Lanyafuna 310 among namenya record nafuna 410 yomu ku bantu abatini abasobodde okufuna obululu. The electorates are the same but the votes are what leader kakati among yono nafuna obululu obusukka n'obwa speaker. Yes, kikutegeeza nti ebifo byonna biri neutralized. Amaanyi mwami Museveni ageddiza tagasheali government ye yonna bw'ogitunula era kati amaanyi mu bifo ageddiza olwa abantu ababituddemu bonna ba yesa. His Excellency has said era ejjo walabye parliament we yatudde nga mwami Museveni asabye parliament emwongereyo minister omu owekasese omukyala Amongi eyabadde alikulizaga. His Excellency has directed, has told us sikusaba nti abamema parliament omukulembeze nga nenjogera gyakyogeramu alaga nti oba mwagala oba temwagala tujja mwongerayo omuntu omu. Wali osomyako ku constitution nabadde njogera n'omubaka nemugaa nti wasoma constitution yo n'ogitegera. All executive powers lie with the president. Of course. He is the head of executive. Nga bw'olaba speaker bwali head of legislature. Nga bw'olaba chief judge. Kakati constitution nemaliriza ng'egamba nti amaanyi g'executive agali ku president anaagawaako nabbanja.
tewali wekyogerera ekyo oba bagisoma bagyewunzi kati ngoga Nabbanja alina amaanyi constitution all powers executive is the head of executive ngesiga vested buli ali mu executive tayina maanyi gali wa ono abakulira tewali constitution bwekyogera nti era ganda Nabbanja alina amaanyi alimba omuntu aga nti Moses ali alina amaanyi alimba omuntu aga nti Rebecca Kadaga alina bakulimba all executive powers resides with the head president. of executive and that is the president imposing a constitution ogikyusiza noga nti nga asheyalingako executive power ne deputy prime minister ne first deputy prime minister nga agasheyalingako ne prime minister kati abo tebalina maanyi kati kiddayo ku kiri kyewambuza nti banaakola kinasinziira kwayina amaanyi mu executive wanaabayagala bakole yagayina sibbo oba tukwataganye mwami Kankaka oli yeesigaliza amaanyi ge olinga agamba nti yageesigaliza n'ateekawo ebifaananyi olw'okuba nti lo emukaka okuba nti nayina baateekawo kati gwekitegedde mpulira ekisembayo babadde n'entalo zaabwe maama Nabbanja manyi obukulu bw'ekifo ekyo I don't want to attack people because of their backgrounds. That's not me. I went to school. I cannot say that Nabbanja cannot do something because of her humble background. No. But I also believe nti ekifo tekimusaana olw'obukulu bwakyo bw'olaba emirimu gya prime minister is the heart of government is the lead of government business tell your minister atambula bweru nga tamunotifyinze all permanent secretaries n'okuva e Kampala bagende Masaka banotifying a prime minister because permanent secretaries are signatory to accounts of the ministry bebaye basignatory kwa account za sente z'ama ministry oyinza okuwithdrawinga ne billion 3 n'odduka e Rwanda tunakujjayo amala kubuulira kakati olw'obukulu bw'ekifo ekyo kyebadde kyetagamu omuntu alina experience but Museveni bw'agenze akaddiwa two decisions are taken on two fundamental things in his government. One, what if Museveni is not around? When you compare his age takyayagala bamuwakanya era vayage naleseewo bali abagezi emyaka gye tegikyayagala amuwakanya emyaka gye tegikyayagala alete cabinet enamuwamba agoba golete kuwamba kati eyo gyewuunya akomyewo bambabaza abagezi bamuwambe already akaddiye is losing grip on power takyayagala bintu byakwestressinga nabakadaaga balowooza nti bagezi bano bambabazi kati akomyewo abagezi bamuwakanye mpulira cabinet era kati kandeete Bannabbanja babeeraawo naye olw'obukulu bw'ekifo abatta eggwanga olwaye olw'obukulu bwakyo ti maama Nabbanja abadde takikola ki takisaana that place needs a person who you need governance an element of governance and leadership kyesitamulabamu is a very hard working woman she's a very good woman amanye ebizibu by'abantu abaavu but she cannot be in that n'olwokuba kati wabaddewo entalo Lumumba babadde bakyagala maama Lumumba maama Nankabirwa naye abadde ayagala bwa prime minister ate Rebecca Kadaga waali kati bonna ne bakibafiiriza ne baga okay mwenna we muba mukyagala kandeete Nabbanja ekiraba minisita babadde beebulankanya nga tebajja mu parliament era byebizibu ebimu bibadde boogerako there were a long turn-ups of ministers in parliament they used not to come ng'emirimu gifa so kabaleetere Nabbanja anaamuwa olugambo nti gundi teyazze ne kinaasinziira ku maanyi nnyini w'executive ganaakola ki era Omunnaganda ali alowooza nti eno cabinet egenda kukola nga ddi lwe yali ekoze mpulira bw'oba olowooza nti cabinet eno empya ezze kuzimbira amasomero nga ddi mpulira ojja kumpaayo emu eyali ekoze tutandikiraawo ogenti eri eyo tuleke tutunuulire neriko tusooke tutunuulire neriko oba ye naakola naye wewabanga naawe trend ogimanyi fenga vudde mu ngazi Apollo Nsibambi yali professor yajja n'asaavinga
Honorable Mbabazi omugezi omuzibu yajja n'asavinga Ndugu Lugunda ambassador in New York is a doctor olusungu alumanyi COVID yatukubyatuddewo mukakamu ngaki is a very nice man olabamu element ya leadership ne governance eggwanga lye badde litabuse eggwanga kakati oli nemmere yali mu prime minister's office bajiba kakati oli nyini executive ya president gana muwaka amaanyi byanakola bye baba batamuwadde kati nga Jessica Alupo major yasavinga ko mujeri kuma president bwe yeyitirize nnyo nabeerako mu ministry yakwasa mama ministry so si mupya gye bali bamanyi obukakkamu bwe bamanyi n'obuwulize bwe wadde n'ekiri ekya vice kyafa so cabinet eraga nti president kati dictator an absolute dictator amaanyi agekoze eki agesigaliza chief justice tayina maanyi parliament tegayina kati gonna gabajjeeko kyekyo Museveni oza kyayita okuyiwamu amazzi twagiyemu eyo nayo twagiyemu amazzi eyo nayo kyayisemu amazzi tena kyegenda amazima tweyanziza nnyo Tamale mirundi Junior for the art analysis nayagala tumalirize n'ebigambo ebitonotono nga njagala okutegeera kyekituwa essuubi mu opposition mukyayina essuubi okubaako gye mukyusa gye bujja because after an election ng'ewedde evuddeko ekiddako kibeera nti no mulinda akalulu akaddako biki bye mulowooza nga tumaliriza bye muyinza okukola okukyusaamu okutereza eggwanga lyonna wankubadde ebyo byonna weebiri opposition nga bwenjiraba we have a divided opposition era nekubwa speaker we had divided opinion byelibuuza lwaki tumwalaga saidi semuju anti ati olaba politicians osoma Machiavelli oba osoma akatabo 48 laws of power never show people your intentions president abadde alwanisa Kadaga naye nga ayita wansi yetavaayo never show people your what kadi zo ziteeke wano kati it wasn't logical enough for Bobi Wine to come out agambe nti mpagira gundi no but when he failed to bring omuntu ate n'agaana okuwagira Ssemuju it was a clear indicator waje yali kitegeera tayogedde era tosobola mwekwasa ati yavaayo n'akola ki n'agamba amanyi 48 rules of what of power Kadaga yamenyako emu never outshine your master yakubya kayihule eyo kasita otandika abulako mukyakyawo ku vigili y'omu Oluganda lwe agamba ne mu kaseera akabi mukwano gyange banvaamu mirundi yeka yatamuvaamu mujjukira ye yamufiirako so never outshine anti kasita oluzinga power power abantu badduka so what am I saying that kankaka we have problems as opposition we have a divided opposition we don't know what the leader of opposition will do to unite opposition in the parliament because there are bills ezigenda okuyita ezitali favorable and you need the numbers because after we have few after NRM in the parliament and yaddako kuba ne numbers are the independents now the opposite no puneddako so to bring FDC you have DP Bobali mu birala you have UPC so the best problem we are having now is to unite opposition okiriza if we are not going to unite the opposition in the parliament it will be there will be a problem the dictator atujjamu abantu alabye omukyala Ssebuggwawo ng'agenze luli yakola statement DP ne UPC ne FDC and some members of FDC njogera nabo twabadde tukyali awo ng'ate abajjeemu omuntu so it is a challenge if they are not united okay bwe tutyo bwe tutambudde mu kitundu kyaffe kino tubeebaza nnyo akaseera ke mutuwa ne mutuwagira mutuwa ebirowoozo ebirungi naddala awo mu kiseera kya comments naye bw'oba olina ky'ogamba nti kyekino kye ŋŋamba tugaba omukisa eri abantu abo basobole okuba nga
aboogerezeganya naffe mirundi nkusiibudde weebale kubeera wano ku TM Online Television tunaddamu omulundi omulala mbasiibudde mweraba